Bună seara, dragi colegi, dragi prieteni din România și din toată lumea care sunteți vorbitori de limba română. Vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți din nou cu mine în seara aceasta pe pagina mea de Facebook. Ca de obicei, este o onoare deosebită să vă am, să mă urmăriți aproape în fiecare sâmbătă seara, când, după cum știți, de aproape 2 ani de zile caut să analizez subiecte de importanță majoră pentru România, pentru Europa, dar din când în când și pentru societatea globală în care trăim. În seara aceasta am ales un subiect care îl discut pentru prima dată într-un live pe pagina mea de Facebook, și anume subiectul educației copiilor la domiciliu. În limba engleză, subiectul acesta sau terminologia folosită la nivel internațional și în limba engleză este homeschooling. De la cele două cuvinte home, adică casă, schooling înseamnă școlarizarea copiilor acasă. În seara aceasta o să am un oaspete cu care voi discuta subiectul din Statele Unite. Vom avea discuția în limba engleză și îl voi introduce în câteva minute. Vreau însă să fac o mică introducere a subiectului și vreau să înțelegeți, dragi prieteni, de ce am ales să discutăm subiectul acesta în seara aceasta. În primul rând pentru că subiectul este un subiect foarte important, un subiect care nu poate fi evitat. Vrem, nu vrem, educația la domiciliu devine un fenomen global, un fenomen internațional și cred că este bine ca și publicul din România să fie informat privind subiectul. În al doilea rând, am ales să discutăm subiectul acesta pentru a afla ce este de fapt educația la domiciliu și cum funcționează educația la domiciliu. De asemenea, un alt punct important pe care vreau să îl discut în seara aceasta și cu care vreau să vă las este că avem și aveți ca părinți, avem dreptul să educăm copiii la domiciliu. Educația copiilor la domiciliu face parte din drepturile parentale și de fapt și din cutuma internațională a dreptului internațional. Iar în ultimul rând, motivul pentru care am ales să discutăm subiectul astăzi și nu acum o săptămână sau în 2-3 săptămâni de acum, este pentru că în ultimele 2-3 săptămâni am primit din partea dumneavoastră mai multe mesaje și linkuri din presa din România în care părinții care își ducă copiii acasă, așa numiți homeschoolers, sunt pur și simplu denigrați și prezentați într-un mod nepotrivit în presa din România, de fapt stigmatizați. Deci unul din motivele pentru care fac acest live în seara aceasta pe acest motiv, pe acest subiect, este să încercăm să clarificăm privind ce înseamnă homeschooling și să destigmatizăm acest aspect al educației la domiciliu în România. Vreau de asemenea să vă spun, dragi colegi, dragilor care ne urmăriți, vreau să înțelegeți că în seara aceasta nu voi face propagandă pentru educația la domiciliu, deoarece unii părinți agrează, alții nu agrează. Obiectivul meu este doar nu să vă recomand să vă educați copiii acasă, ci să vă informăm privind subiectul. Iar după aceea rămâne ca dumneavoastră să alegeți dacă vreți sau nu vreți să vă educați copiii la domiciliu. Deci în seara aceasta l-am rugat pe un domn din Statele Unite să fie cu noi, să discutăm împreună subiectul acesta. Numele oaspetelui meu este domnul Michael Donnelly și dânsul este director de Acțiuni Globale, organizația de homeschooling din Statele Unite. Domnul Donnelly este un creștin practicant, dânsul este avocat la fel ca și mine, a obținut diploma de avocat de la Universitatea Boston University din Statele Unite. De asemenea, a obținut un masterat în drept la London School of Economics cu câțiva ani în urmă. Deci, după cum vă dați seama, avem de a face aici cu o persoană extrem de educată. Dânsul, de asemenea, acționează în tribunal și sprijină mișcarea de homeschooling din Statele Unite și nu numai. Deci, cum sunteți obișnuiți, atunci când fac un program în limba engleză, îl fac și în limba română și în limba engleză, așa că acum o să trec în limba engleză și o să rog pe domnul Donnelly să se introducă. Michael, good evening to you. Good evening to you, Peter. It's nice to see you again, and it is a real privilege to be with you and talking to my friends and fellow citizens of homeschooling and Christians in Romania. Thank you for having me on your show today.
Well, thank you. Deci dânsul spune mulțumesc foarte mult, domnul Costea, pentru că m-ați invitat și dânsul folosește prilejul acesta să vă spună tuturor celor din România bună seara. Dânsul are prieteni și cunoștințe în România și abia așteaptă să discutăm subiectul din seara aceasta, pentru că este un subiect cât se poate de important. Mike, I would like for you to tell us a few things about yourself. I told the public essentially in Romania that you are like I am. You're a lawyer. You got your law degree from Boston University, and then you are also educated at the prestigious London School of Economics. And you also fought in the Gulf War many years ago. And what else can you tell us about yourself, your family, where you live, and so on and so forth? Well, I live in the East Coast of the United States in the state of West Virginia. And probably the most important thing about me is that I'm a homeschooling parent of 7 children. My wife and I have 7 children, ages 11 to age 11 to age 24, 7 children. And we're active in our church. I'm also active in ministries in our church. And I have a global ministry working with homeschooling communities all over the world to support them and to help them and to advance the freedom for parents to homeschool their children. We are so very much on the same page, Mike. And by the way, you recall that we actually met the first time in the line of fire. If you remember, you and I have worked together on the famous Bodnariu case back in 2015 and 2016, and you actually went all the way to Norway to help the family. So that was in itself a fascinating story, and obviously you add faith to action, or action to faith, like the Bible says, and you are to be appreciated for that. Let me switch back to Romanian and tell the public what you said about yourself, and then we'll come back with the first question. Deci, domnul Mike Donnelly este tată a 7 copii, el și soția dânsului au 7 copii, este un membru activ în biserica dânsului din statul în care locuiește, West Virginia. De asemenea, dânsul este director de acțiuni globale a acestei organizații de homeschooling din Statele Unite, călătorește mult, călătorește în toată lumea, iar obiectivul principal al acțiunilor dânsului este să protejeze drepturile părinților, drepturile parentale la nivel global și mai ales să sprijine pe cei din străinătate care își educă copiii la domiciliu. Deci acum o să mă întorc înapoi în limba engleză. Mr. Donnelly, I have actually prepared a whole bunch of topics for us to discuss tonight from A to Z. Homeschooling obviously is such a huge topic. And so probably we're not going to be able to cover all of these topics. Every topic by itself could be a chapter or a book by itself. But I would like for us, I told the public in the beginning that there are a couple of aims, objectives that we would like to cover tonight. Explain to the public what homeschooling is, why homeschooling is okay, why homeschooling is a right, why people should consider homeschooling their kids, and then provide them some technical aspects and some Q&A, if you will, concerning what do I need to do to educate my kids at home, and so on and so forth. So let's start with the what I would like to ask you first is for us to give us a brief primer explanation on what actually homeschooling is. It's a fairly new phenomenon in Romania, and so I think we need to start with this topic, if you don't mind. Well, let's start with that. Homeschooling is very simply when parents educate their own children, and we use the word home and school, but homeschooling isn't necessarily a school in your home. In fact, it should not be a school in your home, but it's when parents are leading, directing, and coordinating the education of their children. That's what it is. It's very simple, and it can happen in many places. You can include other people, but ultimately it's education that takes place outside of any other institution of learning. I'm taking notes, Mike, as you speak, because I want to make sure that my translation or my interpretation of what you say is accurate.
Deci prima întrebare pe care am pus-o domnului Donnelly a fost ce de fapt este homeschooling. Și dânsul a dat deja o explicație care și pe mine puțin m-a luat prin surprindere, pentru că până acum înțelegeam educația la domiciliu înseamnă copiii sunt educați de fapt în casa în care locuiesc. Dar dânsul a explicat foarte coerent, educația la domiciliu înseamnă că părinții sunt aceia care își educă copiii. În alte cuvinte, nu este doamna învățătoare sau domnul învățător sau doamna pedagogă, ci părinții sunt aceia care își educă de fapt copiii. Părinții sunt cei care decid educația copiilor lor. Deci, așa cum se predă matematică, algebra la școală, în sistemul normal, la fel în familie, părinții sunt aceia care predau aceste cursuri copiilor lor. De asemenea, dânsul a menționat că o altă explicație a acestui fenomen de homeschooling este că părinții își de fapt educă copiii în afara sistemului tradițional de învățământ, și anume școlile publice cu care suntem obișnuiți cu toții. Thank you very much, Mike, for that explanation. The next question I would like to ask you, or topic that I would like for us to cover, is to give us a brief history of homeschooling, just in general. Well, if you go back to the beginning of time, when God created the world, he created the heavens and the earth, and Adam and Eve, and they had children. And so homeschooling was starting at the very beginning of time. There were no schools from the beginning of time. God granted children to parents as a blessing, and parents are responsible for the education of their children. It doesn't matter whether you send them to a school, a private school, or a public school, or homeschool them. Parents are still responsible for the education of their children. But there came a time when there was this idea that there should be other people involved, experts, so-called experts, and institutions, and governments. As governments came along, they created these institutions ostensibly for the good of the public. And we can argue whether government education is good for the public or not. That's certainly something we can debate. But you want to just stop there for a minute, Peter, and then we can continue about the development of schools and modern homeschooling? Yes. I think it's a good idea. Deci, ca să spun acum în limba română, dânsul ne spune, l-am întrebat care este de fapt o mică istorie a educației la domiciliu, homeschooling, și dânsul a început cu o afirmație care într-adevăr sunt de acord cu dânsul. Dânsul ne spunea, și cred că toți suntem de acord, la început de fapt a fost educația la domiciliu. Dânsul ne amintește că de fapt chiar și Dumnezeu este acela care prin Biblie și prin poporul evreu ne comandă, ne dă un fel de directivă nouă părinților, directiva de a ne educa copiii în primul rând. Deci educația a început în familie, a început acasă și, cum spunea și dânsul, părinții de fapt sunt responsabili pentru educarea copiilor lor. Dânsul de asemenea a spus că a fost o perioadă în istorie după aceea, în istoria educației, când anumite persoane sau entități guvernamentale au început să lanseze noțiunea că de fapt educația trebuie să fie pusă în mâna unor experți și guvernele ca atare au instituționalizat educația copiilor. Într-un sens a luat-o, nu a mai fost responsabilitatea părinților, ci a transformat-o în responsabilitatea statului. Go ahead, please, continue. So there came a time when schools were formed, and there were church schools, there were government schools. But even then, for hundreds and hundreds of years, thousands of years, education was a family activity. Okay, but in modern times, here, and I'll talk about the United States, but I think our experience is similar to the rest of the world. In the 1800s, governments began to create a public system of education. And as that happened, governments also began to compel parents to send their children to school. And as that happened, it began to
I'll use the word crowd out to reduce the number of parents who kept their children home to homeschool them. Okay. And so homeschooling started to become very small. And so for probably from 1850 in the United States until the 1960s, homeschooling was very small and very unheard of. So why don't we stop there, and you can Sure. Yes. explain that, and then we'll go from 1960 to present. Very, very well. Deci, dânsul spune că pentru o perioadă destul de lungă, de fapt pentru cea mai mare perioadă din istoria omenirii, copiii au fost educați de părinții lor acasă sau în grupuri, dar din nou au fost educați de părinții lor, nu de cadre special desemnate sau educate pentru a educa copiii. Dar prin secolul XVIII, spune dânsul, s-a ajuns la situația în care guvernele, statele au început să creeze aceste școli publice și au început să fie să forțeze părinții să-și trimită copiii la școală, fie să interzică părinților să mai continue să educe copiii acasă, și ca atare numărul familiilor sau părinților care își educau copiii acasă a scăzut foarte mult. Și ne dădea exemplul Statelor Unite, unde în perioada dintre 1850 și 1960, numărul de copii care erau educați la domiciliu în Statele Unite a fost foarte mic, iar acum dânsul o să ne explice ce s-a petrecut privind homeschooling în Statele Unite după anul 1960. Yes, go ahead, please. So then in the 1960s and 70s, you had two distinct groups of people who became very dissatisfied with public education. You had some political left and political right people. You had some non-Christians and Christians who became dissatisfied with the public education system. Particularly on the left, you had anti-institutional progressives who did not like government schools. They thought that was bad for children. It was too institutional. And then you had Christians who were dissatisfied with how the schools were becoming increasingly non-Christian or anti-Christian. And so both of these groups began to explore homeschooling. Then in the 1980s, it was the Christian group in the United States that really took off. And the idea became very popular. But it's important to note that in that time frame, homeschooling was not explicitly recognized in the law. And so both of these groups of people were having to practice essentially civil disobedience by refusing to send their children to school. So I'll stop there, and then we can pick it up in the 1980s. Yeah, thank you very much, Mike. So, deci ne focalizăm pe perioada anilor 60 și 70 în Statele Unite. Dânsul spune că începând cu anii 60, tot mai mulți părinți din Statele Unite au devenit nesatisfăcuți de nivelul de educație pe care copiii îl primeau în școlile publice din Statele Unite. Și aceste nemulțumiri au acoperit de fapt tot spectrul politic, atât cel de stânga politică, cât și mișcarea conservatoare creștină din Statele Unite. Pe de o parte, cei din ramura de stânga politică erau nemulțumiți de școlile publice din Statele Unite pentru că nu erau suficient de progresiste, dar pe de altă parte, părinții conservatori și creștini își dădeau seama tot mai mult că în Statele Unite, în școlile publice, de fapt se produce o indoctrinare a copiilor în non-valori sau în valori anticreștine și ca atare în anii 1980 pur și simplu mișcarea de homeschooling în America pur și simplu a explodat. Un număr foarte mare de creștini din America au început să-și educe copiii acasă, cu toate că în foarte multe state educația la domiciliu era interzisă, dar acești părinți au decis să, într-un sens, să încalce legea în mod intenționat pentru a-și dobândi un drept legal de a-și educa copiii acasă. Și acum urmează să aflăm ce s-a întâmplat în anii 20 și până acum. Go ahead, please.
So it's important to point out that in the beginning, around 1980, only 5 of the United States recognized homeschooling. All the rest did not recognize homeschooling. So for a period of about 15 years, there was significant civil unrest where homeschoolers were persecuted. Essentially, they were criminally prosecuted for truancy. They were prosecuted for abuse or neglect, for not sending their children to school. And so there were hundreds of court cases and scores of legislative actions where homeschoolers had to exercise civic lobbying and activity to get their state legislatures to pass laws to recognize homeschooling. Because in the United States, there are 50 states, and each state controls its own educational law. So today, homeschooling is recognized in all 50 states, and it is increasingly less regulated. There are very few states where there are heavy regulations of homeschooling. In fact, in the last 20 years, 20 states or more have reduced the number of regulations they impose on homeschooling families. And the number of homeschoolers has grown very significantly, Peter, from under 10,000 in 1980 to almost 10 million in the year 2022. So I will stop there and then we can catch up. You almost made my jaw drop, my friend, when with the statistics. And by the way, just a brief parenthesis, and maybe you can pick on this. Maybe you can pick up on this in about 5-10 minutes. What a marvelous story! I was not aware of this story, and this is a magnificent example of what can happen when Christians get involved and engage in civil disobedience. And I'm gonna mention this in my speeches or whatever travels from now on when I go to Romania or Europe. You've got to stand up for something. If you don't, the other ones will trample all over you. So let me go. If you don't stand up, you will get run over. That's right. That's right. Wow, I didn't know this. So this is really magnificent, even for me, even though I live in the United States. All right, so let me go back to Romania and explain what you have just said. Deci dânsul ne spunea că în anii 90, în anii 90, o mulțime de părinți au început să dea în judecată autoritățile ca să li se permită să-și educe copiii acasă, la domiciliu. Dacă în 1980 doar 5 state din cele 50 de state ale Statelor Unite permiteau prin lege părinților să își educe copiii acasă, în următorii 15 ani au fost ani de, spunea dânsul, persecuție de fapt a părinților, în sensul că părinții care își educau copiii acasă erau dați în instanțe, erau acuzați de, se spune în limba engleză, truancy, adică părinții în mod intenționat nu își trimit copiii la școală. Cu toate acestea, creștinii au persistat și au dat în judecată statul american și guvernele locale sute de cazuri. De asemenea, au avut loc acțiuni de lobby în statele care încă nu recunoșteau educația la domiciliu în Statele Unite. Și dânsul îmi spunea că în anul 2022, adică astăzi la ora actuală, fiecare stat din America, fără excepție, recunoaște prin lege dreptul părinților să își educe copiii la domiciliu. Ceea ce este extrem de relevant și chiar m-a luat și pe mine prin surprindere au fost datele statistice pe care dânsul mi le-a dat sau ni le-a dat. Dânsul spunea că dacă în anul 1980 numai aproximativ 10.000 de copii erau educați acasă, la ora actuală, dragilor, 10 milioane de copii sunt educați la domiciliu în Statele Unite. Un succes extraordinar, de netăgăduit și chiar spuneam domnului Donnelly, un exemplu al modului exemplar în care creștinii care se implică cu sârguință și perseverență dobândesc
victorii în final. So this brings me to I was going to ask you a question about, so I think I understand the legal aspect of homeschooling in the United States now, in all of the 50 states. Is there have courts actually recognized, and I'm talking about the Supreme Court of the United States, has the Supreme Court of the United States actually recognized the existence of a right to homeschooling? The Supreme Court of the United States has not ever explicitly recognized homeschooling. But the court has recognized that the right of parents to direct the education of their children is a constitutionally protected right. They recognized that back in 1925 in a very important case called Pierce v. Society of Sisters, and that was in an educational context. So the court has not explicitly recognized homeschooling, and there's no reason it should, because homeschooling and education are state matters. So in a federal republic like the United States, education is a state matter, so there really is no need for the Supreme Court to be involved. L-am întrebat pe domnul Donnelly dacă în Statele Unite, Tribunalul Suprem din Statele Unite a recunoscut un drept al părinților să-și educe copiii acasă. Dânsul mi-a spus că nu, până acum, în mod explicit, dar în mod indirect a recunoscut acest drept, pentru că în anul 1925 Tribunalul Suprem din Statele Unite a emis o decizie în care afirmă fără echivoc că părinții au dreptul să își educe proprii copii, deci se poate deduce din asta că părinții într-adevăr au dreptul să își educe copiii la domiciliu. There was one subject topic that you briefly talked about, and given the fact that we are Christians here, the ones that have this conversation tonight, and most of the people that follow us are Christians, I would like for us to briefly bring into discussion the obligation of parents to educate their kids according to the scriptural imperatives. And the reason I'm saying that is because in the last 2 years or so, I have tried to encourage parents in Romania to educate their kids in the Bible and telling them that, hey, this is a biblical command. And so if you can take 2 or 3 minutes and talk about that. Okay. So, Peter, you know this, I think. I had the privilege of going to Romania, so I've been to Romania about 10 years ago, maybe 11 years ago. And I also just want to take the opportunity to say hello to my friends in Romania who I would love to come back and visit with you. I won't say your names because right now things are a little bit difficult in Romania, although, of course, everyone knows about the Bodinarios, and I'm sure they're watching right now. And hi, Marius and Ruth. Nice to chat with you. Hope you're watching. So in terms of the biblical commands and the biblical doctrines relating to education, of course, children are born to parents, not to government. And thus parents have a stewardship responsibility that they have been given by God for their children. You can look in many places in Scripture to see this, especially in Proverbs, where we see many places that parents are commanded to train up their children, that children are commanded to listen to the instruction of their father and mother. In Deuteronomy chapter 6, the children of Israel are commanded to teach their children about God. In 1 Peter 3:5, I believe it is, we are given a biblical model of instruction, which is we start with faith, and to faith we add virtue, and to virtue we add knowledge. And so you can see from the very beginning of Scripture in general revelation, but also through specific commands and principles, that it is the role of parents to train up and to bring up and to raise children, and that's what education is. So every Christian parent has a obligation
a responsibility to educate their children, even if we delegate some aspects of that to other people. I'm also monitoring the comments on the screen, and they are relevant. And what I would like to do is, when we actually arrive in our proposed scenario for tonight to these topics, I'm going to read some of the comments for you where you can comment back. Deci l-am întrebat pe domnul Donnelly să ne spună care este perspectiva dânsului privind rolul pe care Biblia îl alocă părinților să-și educe copiii. I-am menționat că eu, cel puțin pe pagina mea de Facebook, fie în scris, fie la nivel oral, comunic aproape în permanență părinților: aveți obligația să vă educați copiii la domiciliu, și l-am rugat și pe dânsul să întărească cumva ceea ce eu am făcut de mai mulți ani. Și dânsul spunea: într-adevăr, părinții au un mandat biblic, o obligație biblică din partea lui Dumnezeu să-și educe copiii, fie acasă, dar să-și educe copiii din punct de vedere biblic, și ne-a dat câteva exemple din Cartea Proverbelor și de asemenea din Cartea Deuteronom, capitolul 6. Chiar acum mă uitam la Deuteronom, capitolul 6. Eu sunt în biblioteca firmei de avocați unde lucrez și avem aici în bibliotecă o Biblie și chiar într-adevăr spune spre sfârșitul capitolului că părinții, tații au obligația să vorbească copiilor despre Dumnezeu și valori în permanență și așa mai departe. I was telling the public that I'm in the those that watch us that I am in the library, in my law firm's library, and we do keep a Bible or two right here on the rack. And as you're talking about the book of Proverbs and the book of Deuteronomy, I was referencing the book of Deuteronomy chapter 6. And there's also an interesting detail which I found also, I think it's in the book of Deuteronomy or in the book of Numbers, where the Lord told Moses that, if I'm not mistaken, 3 times a year, all men and their kids, their boys, were supposed to show up before the Lord, to go before the Lord 3 times a year. It doesn't say for what purpose, but I think it's easy for us to understand. The purpose was education, training, education, and so on and so forth. And again, I do not know whether or not that's in the book of Deuteronomy or Numbers, but it's there. So thank you for mentioning that we do have an obligation. All right, so you have explained to us in a very cogent manner the history of homeschooling and then in the United States. Given the fact that you are an international lawyer, and given the fact that you are talking about homeschooling in Romania, and by the way, I apologize, I need to go back in Romanian and tell them that you said hello to the folks in Romania. Maybe they understood that, maybe not, and I apologize. Well, the ones who the ones who need to hear it understand it. Right. Go ahead. Am uitat să vă spun că dânsul mi-a comunicat că acum 10 ani a vizitat România. În România are foarte mulți prieteni din mișcarea pentru homeschooling din România și vrea să spună că îi salută pe toți. Și dânsul spunea acum în limba engleză: e sigur că persoanele care ne urmăresc și pe care el îi cunoaște în România înțeleg limba engleză. Deci salutări din partea dânsului pentru publicul din România, unde a vizitat acum 10 ani. Well, Mike, we invite you to come back to Romania as soon as you can. Well, if it's not too crazy over there, I'd be happy to come back. You know, the restrictions have sort of are beginning to die out. I've been to Romania 4 or 5 times last year. I'm going back in March, so the restrictions are not really as onerous as they used to be a year or 2 years ago. So going back to, as I was saying, given the fact that we are having an international conversation of sorts here on an international subject, I would like for you to tell us what rights parents have under international law. You've got the background in law, international law, London School of Economics. Tell us what you believe international law, either customary or statutory, says about, well, not about homeschooling, but the right of parents to educate their kids. Well, there's a lot of support for parental rights in education in international law. Unfortunately, global elites and institutions like the United Nations try to ignore it, and governments also ignore it. But
when you look at all of the human rights treaties going back to the beginning, starting with the Universal Declaration of Human Rights in 1948, 1949 timeframe after World War II, you see that education is recognized. It's recognized as a right for people. And it's a little complicated, and I won't go into all the details. But I think the important thing for our conversation is that in Article 26, Part 3, the Universal Declaration of Human Rights states that parents have a prior right to decide the kind of education that shall be given to their children. Let me stop there, Peter. You can translate that, and then I want to explain why that is and why that's important. And then I will explain, because the UDHR is not a treaty, I will then explain that there are actually binding treaties that reflect this right also. Right, and before I go back to Romanian, I want to thank you very much for mentioning that because along the years I have explained to the people in Romania, either by Facebook or in person in conferences, this very important aspect. International law has some very, very favorable dicta, if you will, statements concerning the rights of parents to educate their kids. So, it's not dicta. It's, well, the UDHR is dicta, but there is a lot of binding authority. So, right. That's why I use the term dicta, because you're talking about the Universal Declaration. But that's okay. Great. You're right. We will not. Well, you're going to translate what needs to be translated, and we don't need to quibble about semantics. That's right. Thank you very much. Deci, l-am întrebat pe domnul avocat să ne spună ce spune dreptul internațional privind dreptul părinților de a-și educa copiii la domiciliu sau, în general, drepturile parentale și educația. Dânsul ne-a spus că e foarte important să cunoaștem subiectul, pentru că în dreptul internațional sunt anumite declarații, anumite tratate foarte importante care acordă părinților niște drepturi fundamentale. În primul rând, dreptul părinților de a decide, părinții, nu statul, de a decide educația pe care părinții vor să o acorde, să o dea copiilor lor. Și dânsul o să ne explice anumite tratate internaționale care au de a face cu subiectul și poate vă amintiți și eu în discursurile care le țin și în comentariile care le fac pe Facebook, menționez lucrul acesta de multe ori, dar dânsul a început să ne explice despre Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948, care în articolul 26 cu paragraful 3 spune foarte clar că părinții au dreptul anterior statului, deci părinții au dreptul fundamental, primordial, de a-și educa copiii și de a decide educația pe care copiii lor o primesc. Nu statul, ci părinții. Mike, go ahead, please. So I think, Peter, it's important to explain why Article 26, Part 3 is in the Universal Declaration of Human Rights before we go to the binding treaties. Sure. The Universal Declaration of Human Rights was a response to the atrocities of World War II, when the civilized nations of the world gathered together and decided to make a statement about human rights, and they wanted to try to create a standard that we could hold the entire world to. And while there are some things in the UDHR that I do not agree with, that I do not think are properly understood as rights, such as positive economic rights, there are some very important statements, and this one is one of the most important. Why is it in the UDHR? Well, if you understand your history of World War II and what happened, in 1938 in Germany, the Nazi Party, the National Socialist Party, nationalized the entire education system of Germany and weaponized it to use it to advance Nazi principles, Nazi indoctrination. And so that's why 26 Part 3 is in the UDHR, because that is the UDHR was designed to encourage the world to never allow what happened in World War II to happen again. And one of the ways that the Nazis were able to do it is because they took over education and they tried to bring up children in their indoctrination schools to propagate Nazi ideology. And so this
part of the UDHR recognizes that parents naturally would not want to do that, and that therefore parents must have the right to decide to decide what kind of education their children get, and to be protected from that kind of coercion that existed in Nazi Germany. That's why that's in there specifically. And I do recall reading, I apologize, I do recall reading an article on this very topic by a scholar from Harvard Law School, a lady, Glendon, something like that. Maybe. Oh, yeah, Mary Glendon. Outstanding. Yeah. And so, folks, those that watch us, I encourage you to read Mary Glendon. Yeah, articles on UDHR, because yes, they are very relevant. And well, I need to shorten my comments here. Let me go back and switch to Romanian. Deci dânsul ne spunea, e important să reținem de ce Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost adoptată în 1948. În primul rând, pentru că a fost o reacție împotriva a ceea ce s-a întâmplat în al doilea război mondial, atrocitățile comise de Germania nazistă. În 1938, naziștii pur și simplu au confiscat, au naționalizat sistemul de educație din Germania și au indoctrinat copiii în ideologia nazistă și ca atare s-a ajuns la conflagrația și la cataclismul militar care se numește al doilea război mondial. Deci după ce acest cataclism a încetat, societățile, țările civilizate de la vremea aceea s-au strâns la New York și au decis să lanseze această Declarație Universală a Drepturilor Omului ca să protejeze într-un fel democrația și să prevină astfel de sisteme totalitare în restul lumii. Și s-au gândit că ar fi potrivit în acest sens să ia, dacă vreți, din mâinile statului monopolul pe care statul îl avea asupra educației copiilor și să afirme în mod foarte clar că părinții de fapt au mai mult de a face cu educația și un rol mai important în educația copiilor lor decât statul. Și ca atare această doctrină a rolului părinților în educarea copiilor lor, într-un fel este un mecanism de a proteja democrația de indoctrinare și de extremismul care poate rezulta din atunci când statul pur și simplu naționalizează educația. And I might add here, Mike, that you really hit the nail on the head, because of course I lived under communism. That's exactly what happened. You know, Stalin and the Soviet Union and the communist states in Eastern Europe, China, Cuba, and so on and so forth, where you're right. Education was nationalized by the state. It was used as a weapon, like you said, weaponized as a weapon to hate the West, to hate the United States, to hate democracy, the class struggle, which is hateful by itself. But I will not go there because it's not the topic for today. So, parental rights under international law, education. You talked about the UDHR. What comes next in terms of international law? Well, I won't go through every treaty, but virtually every single human rights treaty explicitly recognizes the right of parents to ensure that the education of their child, is in accordance with their religious or philosophical convictions. Okay? That is the language that is used in probably 10 or 12 international treaties, and including the most significant treaties, the Bill of Rights for the international law, which is the ICE-SCR and the ICCPR. Both treaties use that language. I would also note, interestingly, and this is relevant for Romania, that the Charter of Fundamental Rights for the European Union specifically recognizes in Article 14.3 that the right of parents
to have their religious, philosophical, and pedagogical convictions to be respected is a fundamental right. So, international law recognizes the rights of parents to choose the kind of education to ensure that it is in accordance with their convictions. And I believe that means that homeschooling specifically must be considered a right that governments must respect and protect. Thank you. I want to. You mentioned what article from the European Charter on Human Rights? 14.3. 14.3. So I will repeat it properly. All right. Deci, domnul Donnelly ne-a explicat cum stăm la capitolul drepturi parentale și educația pe care părinții pot să o aleagă pentru copiii lor în dreptul internațional și ne-a spus că există la ora actuală în jur de 10 până la 12 tratate internaționale, fie că sunt tratate globale, fie că sunt tratate regionale, cum e Carta Europeană a Drepturilor Omului, despre care dânsul vorbea. Aceste tratate internaționale discută, decretează, enunță, dacă vreți, un drept al părinților de a-și educa copiii în conformitate cu convingerile lor religioase și morale, iar în cazul Europei, dânsul a menționat articolul 14.3.3 din Carta Europeană a Drepturilor Omului, care spunea dânsul este natural, imediat relevantă pentru România, deoarece în capitolul 14, articolul 14.3 se spune foarte clar că părinții au dreptul să își educe copiii conform convingerilor filozofice și pedagogice ale părinților. Deci dânsul spune că de fapt și în Europa, în mod indirect am putea spune că este recunoscut un drept la homeschooling. Okay, time is moving along very fast. I would like to ask you, Mike. I went on the website of your organization, which is HSLDA. Before I make this comment, can you please tell us what HSLDA does and what they are? Sure. Go ahead, please. The HSLDA stands for the Homeschool Legal Defense Association. We are the world's largest homeschool advocacy organization with over 100,000 member families supporting our work. Our mission is to make homeschooling possible everywhere for everyone. Now, most of our members are citizens of the United States, but we do have some international members. But as the world's largest association for homeschooling, it is our desire to support freedom for homeschooling communities everywhere. And so that's my job, part of my job. And what we do specifically for our families who are members, we provide legal protection, advice, support, as well as educational advice and support to help them be successful and confident in their homeschooling journey. L-am întrebat pe domnul Donnelly să ne dea câteva detalii privind organizația din care dânsul face parte și unde lucrează ca și director de afaceri Acțiuni Globale, și anume HSLDA, care înseamnă Homeschooling Legal Defense Association, adică Asociația Legală de Apărare a Părinților care își educă copiii la domiciliu. Este o organizație globală, de fapt, cea mai mare organizație de apărare a părinților care își educă copiii la domiciliu din lume. Majoritatea cazurilor sunt aici în Statele Unite, dar această organizație acționează și în restul lumii. Deci este foarte important și chiar vă recomand să intrați pe site-ul web al organizației, care din nou se numește HSLDA din Statele Unite, să obțineți informații adiționale. Going back to you, Mike, I went on the website of your organization, HSLDA,
And I was amazed to see that how homeschooling has sort of exploded globally on the world scene. I think I've seen an article, maybe wrong about that. You recently went to Japan. I saw some pictures a few years ago. Yeah, a few years ago in Japan. So look, homeschooling is really truly a phenomenon, an international phenomenon in Japan. But then I might be wrong about this, and maybe you can tell us. I think I have read not a long time ago that homeschooling is also practiced by other faith and civilizations other than Christians. I think Muslims, Buddhists, and Jews. What can you tell us about that? Yeah. Homeschooling is a movement of all people who want a different kind of education for their children than what the government offers. And people all over the world are increasingly unhappy with the education offered by government institutions. And so you can find just about any kind of person anywhere in the world who's looking for some other kind of way to educate their children. And yes, there are Muslim homeschoolers, Jewish, Buddhist. You can find, I think you can find a homeschooling family probably in every single country in the world. What we have found in the United States is homeschooling is growing very quickly in our minority communities, in the Black, Asian, and Hispanic communities. And because of the pandemic, it's growing everywhere in the world because schools are closed and schools are not easy for kids, and parents want something different. Parents are recognizing that government schools are too involved in indoctrination of children. And so they don't want that. They want to teach their children what they believe. And so that's what's happening all over the world. And, look, I'll also just take a moment to say this, Peter. There is a very large body of credible research that clearly demonstrates that homeschooling has been proven to be effective and superior in many ways to institutional education, both academically and socially. And so people criticize homeschooling for not being able to meet the academic needs of children. It's completely false, completely without any merit or evidence. And people complain, critics complain that homeschooling is isolationist and it does not meet the social, emotional needs of children. Again, completely false and without any evidence. And in fact, the evidence for both areas, academic and emotional and social, is to the contrary, to the opposite. Homeschooling works very well for both. Great response. I want to thank you, and I'm keeping my eyes on the clock here, on the watch. I'm reading the comments. I'm also getting comments on my text comments texted to me on my WhatsApp from Romania. So I'm trying to keep an eye on everything. So thank you for your patience with me. And when you run out of time, just let me know, and we'll wrap it up in 5 or 10 minutes. When you need to go. But yes, I was going to ask you about the misgivings about homeschooling. You already mentioned 2 or 3 of them, and I'd like for us to go back to those and discuss that as a separate subject. Let me go ahead and translate into Romanian what you said about the global explosion of homeschooling. Deci l-am întrebat pe domnul Donnelly să ne spună ce se întâmplă la nivel global privind educația la domiciliu, și dânsul a confirmat ceea ce am citit și eu nu de mult, și anume că acest fenomen este într-adevăr un fenomen global. Spunea dânsul că practic nu există școală în lume unde să nu existe educație la domiciliu, și dânsul menționa de asemenea că educația la domiciliu a început să fie practicată și mai mult la musulmani, la evrei, la budiști, iar în Statele Unite, datorită pandemiei și datorită faptului că părinții nu vor ca copiilor să fie indoctrinați în tot felul de murdării imorale la școală, în sistemul public de învățământ, își educă copiii acasă, și spunea că în ultimii 2-3 ani s-a produs o explozie pur și simplu în numărul
populației minoritare din Statele Unite care își educă copiii acasă, în mod special populația de culoare, populația de imigranți din Asia și de asemenea populația de origine hispană din Statele Unite. De asemenea, dânsul menționa un research, un studiu care a fost publicat recent, care indică că din toate punctele de vedere, în toate aspectele care pot fi măsurate, măsurabile, când se compară educația la domiciliu cu educația publică, în toate aceste categorii, educația la domiciliu dovedește că este mult mai eficientă și superioară educației care este dată de stat. Privind standardele, spune dânsul, sunt anumite concepții greșite care bântuie în spațiul public privind educația la domiciliu. De exemplu, se spune că copiii care sunt educați la domiciliu sunt izolați de societate, ceea ce nu este adevărat, sau că standardele de educare sunt mai mici decât, mai puțin exigente decât cele din sistemul public de educație. Dânsul ne confirmă din nou, pe baza acestui studiu, că aceste lucruri nu sunt corecte. I'm going to skip one or two questions, Mike. Let's talk about Romania now specifically. As I mentioned to you in our, sort of private caucus, and then also in my introduction in Romania, in recent months, Romanian media has sort of zeroed in on homeschoolers. I have seen this sporadically in past years, but for some reason last year with the pandemic, and then in January of this year, a whole bunch of articles popped up in the Romanian media about homeschooling. And essentially the media is sort of stigmatizing Christians especially, and people that homeschool their kids. So I would like to ask you, what arguments would you bring forth to sort of counter this homeschoolers, this campaign against homeschoolers in Romania and actually all over the world? Well, I'm aware of the situation in Romania, and I am trying to provide some support to organizations and individuals in Romania to push back against these ideas. Homeschooling, there is no explicit homeschooling in Romanian law, but there are ways that Romanians can privately educate their children through international schools, which is how a lot of families are homeschooling in Romania. But I think the time has come for the government, and not so much the government, but the policymakers, the elected officials in Romania, to recognize that parents have a right to homeschool and to put into law a specific protection, or at least to tell the government to leave these families alone, to educate their children as they see fit, because it is their right to do so, and it is good for children. So, look, the media, unfortunately, in many places is just government propaganda and, mainstream media, not ARN. We're giving an alternate view here on ARN, right? But people need to see through it. And look, the arguments are not difficult. Okay, the arguments are not difficult. Any normal human being knows that parents love their children, that most parents are going to do what's best for their children. And when you look at the experience of large homeschool movements like in the United States, like in South Africa, in the United Kingdom, in Russia, in the Philippines, in Mexico, in Brazil, what you see is it works. Okay? It works. The children do well. In fact, they do better than their public school counterparts. And so the only argument really against homeschooling is ideological. The only really credible argument. And even then, you have to say that an ideological argument is a very bad reason for wanting to, prevent people
from homeschooling. So I think, common sense supports homeschooling, research supports homeschooling, and freedom supports homeschooling. One of the, I'm going to switch to Romanian in 1 second. One of the arguments or one of the comments that somebody made to me from Romania about 2 weeks ago was one of the reasons why the homeschoolers feel that there is this campaign against homeschoolers in Romania at this point in time is that, frankly, some teachers are losing their jobs. For some reason, given the larger number of kids that are educated at home, they don't send their kids to public schools or to the regular educational system, educate their kids at home. And so there are some teachers that are looking for jobs. That's one of the explanations given to me. Let me go back to Romanian and explain what you have just said. Domnul Donnelly ne spune că dânsul cunoaște situația privind homeschooling în România, ține legătura cu organizații din România sau familii din România care doresc să-și educe copiii la domiciliu în România. Dânsul afirmă ceea ce cunoaștem foarte mulți dintre noi, și anume că în România nu există un parametru legal, un regim legal pentru recunoașterea educației la domiciliu. Dânsul spune că cei din România care își educă copiii la domiciliu îl fac prin intermediul unor instituții sau grupuri internaționale care își educă copiii la domiciliu. Menționa de asemenea că este important ca și România să adopte un regim legal privind educarea la domiciliu în România. Și dânsul a menționat de asemenea că experiența părinților care își educă copiii la domiciliu în Statele Unite, în Marea Britanie, în Africa de Sud, în Brazilia și așa mai departe, au fost toate experiențe foarte pozitive, care peste tot dovedesc că educația la domiciliu este cu mult superioară educației standard cu care suntem obișnuiți și pe care copiii o primesc la școală, în școlile publice. Un argument pe care dânsul îl menționează, care îl găsește peste tot în toată lumea, de ce părinții își educă copiii la școală, este părinții văd tot mai mult că de fapt sistemul de educație standard este unul de indoctrinare și mai puțin un sistem de educare a copiilor. Următoarea întrebare care o să o pun domnului Donnelly este: de ce aleg tot mai mulți părinți să-și educe copiii la domiciliu? O întrebare importantă și probabil că mulți dintre dumneavoastră vă încadrați în această întrebare sau în răspunsul pe care dânsul o să-l dea. So, Mike, the next question I would like to ask you is, and actually you have touched on this topic, but if you don't mind, if there is something else I would like to add, what are some of the reasons for why people elect to homeschool their kids? You mentioned indoctrination. I agree with you. Beyond that, what else do you think makes people so receptive to the notion of homeschooling? And by the way, I was surprised when you mentioned Russia as one of the countries where homeschooling is expanding, and Brazil as well. Well, look, I believe that we have many differences across the world. There are different countries, different cultures, different languages, different religions, but we're all made by the same person, and we all have the same spirit and the same heart. And we all want to do what's best for our children. And so there are some common reasons that people want to homeschool. And I have traveled to 30 countries, and I have studied homeschooling around the world for years and years. And there are some basically the same reasons. So the main reason is people are concerned about the environment in schools. They are wanting to teach their children specifically their beliefs, which may not be taught in the schools in some countries. They may have a desire to educate their child in a particular pedagogical approach. So they don't want their child to learn in such a restrained manner in a institutional setting. There are children who have special needs, and that may be special needs because they have disabilities, or they may have particular gifts, or
they may have particular psychological challenges. And so parents want to be able to deliver an education that is very specific and tailored to the individual child, which is what homeschooling allows. Parents also react to some of the specific issues in schools, such as bullying and bad peer groups and abuse from teachers, which happens a lot in schools, unfortunately. And so these are the main reasons. Now, I'll just stop and say that those are the general reasons, and I don't think that those reasons have changed over the years. But most recently, in the United States specifically, we know that the number one reason that people have started homeschooling in the last 2 years is because of the pandemic. 60% of people say the reason they've started homeschooling is because the schools were closed, the schools were not doing a good job, or the schools are requiring things or not requiring things that they wanted for their children. But Peter, I'll say this last thing. Ultimately, I think the reason parents homeschool their children is because they want to do what's best for their children. That's been my experience from talking with parents as well. All right, switching back to Romanian. L-am întrebat pe domnul avocat care sunt motivele principale din experiența dânsului pentru care părinții aleg să își educe copiii la domiciliu și dânsul mi-a enumerat vreo 5-6 motive sau aspecte pe care vreau să vi le menționez. În primul rând, din experiența dânsului, motivul principal pentru care părinții vor să-și educe copiii la domiciliu este pentru că părinții vor să dea tot ceea ce este mai bun copiilor lor, în primul rând educația. În al doilea rând, am menționat atmosfera din școlile publice, și anume faptul că în școlile publice copiii, elevii sunt indoctrinați mai mult decât educați, ceea ce știm și noi în România și în Europa. E vorba de indoctrinare în non-valori și ca atare părinții caută să își găsească un refugiu de la aceste non-valori, educându-și copiii, să-și protejeze copiii, educându-i acasă. În al treilea rând, un alt motiv este unii părinți vor să transmită mai departe copiilor lor valorile pe care părinții le împărtășesc, valorile morale și valorile creștine. Un alt motiv este sistemul pedagogic pe care părinții vor să-l aleagă pentru copiii lor. Deci, după cum știți, în școlile publice, școlile standard, sunt implementate anumite teorii pedagogice de a educa copiii. Unii părinți agrează cu ele, alți părinți nu agrează și ca atare părinții aleg sistemul pedagogic pe care și-l doresc pentru a-și educa copiii. Un alt motiv este faptul că foarte mulți copii au nevoi speciale și ca atare este mai bine să-i educi acasă și mai propice decât să-i educi la școală, în sistemul normal de învățământ, fie că este vorba de copii care suferă de autism, de dizabilități, ori copii care se confruntă cu provocări psihologice. Din nou, aceste motive sunt bine întemeiate, spune dânsul, pentru a alege să-ți educi copiii acasă. Un alt motiv este ceea ce se întâmplă la școală. Comportamentul profesorilor de multe ori este nedorit, uneori copiii sunt abuzați din toate punctele de vedere, de asemenea și la nivel de relații dintre elevi, există uneori violență, există bullying, există certuri. În America sunt confruntați copiii și părinții cu situații în care se produc, are loc trafic de droguri, de exemplu, consum de alcool, consum de tutun, de droguri și așa mai departe, și părinții vor să-și protejeze copiii de acești factori nocivi. Iar motivul principal în ultimii 2 ani în Statele Unite pentru care părinții au ales să-și educe copiii la domiciliu este pandemia. În ultimii 2 ani, 60% din părinții care au ales să-și educe copiii la școală au făcut-o pentru că nu au fost mulțumiți de modul în care statul a gestionat educarea copiilor. Închidem școlile, redeschidem școlile, poartă mască, nu poartă mască, așa că părinții au fost iritați de aceste mutații de la stânga și la dreapta privind școlarizarea copiilor și au ales să își educe copiii acasă. Michael, if you don't mind, let me go ahead and read a couple of the comments here and maybe you can answer a couple of these comments.
First of all, people appreciate you being with us tonight. They appreciate your comments. We have some comments in English, but most of them in Romanian. There are people, I think, from the United States. They are saying, I agree with you, Mr. Donnelly, so much. Education is a state, local matter. Let's not elevate education to the Supreme Court. Another comment is, we parents, we would like to protect our kids, and we would like to be the ones to educate our kids and not the state. We have a comment from Germany. People are appreciating you. And they are saying that she knows many people, an increasing number of parents in Romania and Germany who are interested in homeschooling their kids. They are very happy with the topic that we are covering tonight. There is a question about is homeschooling legal in Romania? You already answered that question. And some other comments. There was one comment from a gentleman. I found it. It is from a gentleman by the name of Benjamin, and this is what he is saying. And I'm trying to translate from Romanian into English almost instantaneously. It's a long sentence. And then a question mark. It says, to what extent is relevant the argument of those who oppose homeschooling? And they say that educating kids, there you go, educating kids at home, in fact, impedes their social development. Of course, you sort of answered that question already with the No, not quite. Let me answer it a different way. Yes, absolutely, go ahead. So let's just ask ourselves this question. Because the question of socialization makes an assumption that that's what school is about, and I reject that idea. Although socialization does happen at school, I'm not sure that is what schools should be doing. But we are social beings, and so no matter where we are going to encounter social interactions, right? And children especially need to learn how to properly and appropriately interact with their fellow human beings. So the question is, what is the best way for that to happen? Is the best way for that to happen when children are stuck in the four-walled classroom for 8 to 10 hours a day with one adult and children of the same age? Is that how you learn proper socialization? Or is it better to be in the context of a family with more than one adult around more often, and perhaps siblings, and being exposed to more varied experiences? So I would say that socialization in the classroom of the government school is a very poor way of training children to properly interact with their fellow human beings. And when you look at society we have today, I think the evidence speaks for itself. When you look at the homeschool community and you see on average the children able to interact with people of different ages, with adults respectfully, appropriately, are able to have conversations that are more than just sound bites, not always looking on their phones all the time, although it doesn't matter whether you're homeschooled or not, technology still is pervasive. But you have to ask yourself this question: what kind of socialization do you want, and what's the best way to get it? And so I would say that homeschooling is the better way for children to learn to be social. One final point, Peter. When you think about the different environments where children are being quote unquote socialized, at home, children can be affirmed, they're loved, supported, and they can learn to become confident in who they are. In school, you don't have that. You have an environment that is hostile, it's peer driven, it's a shaming environment, it's a competitive environment. And in that environment, children do not learn to be comfortable with who they are. They try to become who they're not to please others. So I think, you need to think very carefully, my friend Benjamin,
about the kind of social and society that you want, and ask yourself, what is the best environment that's going to get children to become mature, confident, compassionate, loving adults? What you just said really hits the nail on the head, because that's been my experience as well. Of course, not with respect to homeschooling, but I have in my practice represented, and I do represent a lot of teachers. And in the course of suing school districts, God help you, like even KEEP and all sorts of other alternate institutions that educate kids. And once you get the employee handbooks, and once you get the manuals, and once you get the materials that the public doesn't have access to, really it's frightening. And I can concur 100% with you that what you have said about that is really, actually it's a business. Schooling, educating kids in the public system, it's a business. It's not like you said, an affectionate environment where you actually teach kids values and how to relate with as human beings with one another. Let me go ahead and translate what you have said in Romanian, and then we'll get probably one more comment, and then I've got one or two more questions, and we should be done. Deci, domnul Beniamin a pus o întrebare privind socializarea copiilor care sunt educați la domiciliu. Întrebarea naturală este: dacă îmi educ copilul acasă, înseamnă copilul meu nu are acces, nu socializează cu copiii de aceeași vârstă și așa mai departe. Domnul Donnelly ne-a spus, și tind să agreez cu dânsul, nu este rolul școlii să socializeze copiii. Este rolul părinților să asigure că socializarea copiilor se întâmplă, și ne amintea de asemenea că, de fapt, educația la domiciliu nu înseamnă că mama și tata toată ziua stau cu un băiețel sau o fetiță acasă. E vorba de mai mulți copii, poate copii din alte familii, care sunt educați de părinții lor acasă împreună, copii care aparțin mai multor vârste diferite, copii care vin din familii diferite și care interacționează împreună pe perioada zilei și sunt educați împreună. Și spunea dânsul de asemenea, conform studiilor pe care dânsul le deține și le-a studiat, acasă copiii beneficiază de avantaje, fiind educați acasă, beneficiază de mai mult dragoste, mai mult suport din partea părinților și mai mult respect. Mi-a plăcut ce spunea dânsul, la școală e vorba de autoritatea unui învățător, a unui profesor asupra copilului sau elevului, dar acasă înveți respect, copiii învață respect pentru părinți și pentru cei care îi educă. I want to ask you a brief question, Mike, about because this issue has come up in the United States as well. The public is jumping on homeschoolers. You're isolating your kids and they don't develop social skills. And lo and behold, about 2 or 3 years ago, maybe 5 years ago, one of the most phenomenal books I have read was, and I have lost the title, I don't remember the title, but it was about the kids that are educated at Patrick Henry College. I didn't mean to bring up the subject, but in light of Benjamin's comment, if you don't mind talking about that book, about Patrick Henry College and those amazing kids. I've been to that campus, you have welcomed us to that campus, and so I think it's useful for the people in Romania to know. A brief parenthesis, I also encourage people, homeschoolers in Romania, to set up their own university like homeschoolers in the United States do, and Mike is going to tell us about that. Well, Peter, Patrick Henry College was a college started by homeschoolers for homeschoolers at a time when homeschooling was still somewhat unknown, and homeschoolers had some challenges getting into college. But the vision for Patrick Henry College was also to create a place where these very talented young people would have the opportunity to learn a very classical kind of education. And it's been very successful. Patrick Henry College has won, I think, 10 or 12 of the last 20 years, the National Moot Court Championship. So, it was only within 5 years of its being in existence that it won the first Moot Court Championship.
which is a college level championship for colleges all over the country. And then from then they went on to win 10 or 12 titles and are still one of the recognized leaders. This is a very small college of 300 or so students. So for a student body of that size to be able to accomplish that kind of thing is reflective of what homeschooling is capable of doing. But it doesn't matter whether one college of 300 students can produce that kind of results. What matters is that homeschooling allows parents to create an environment that is safe and tailored to each child, because each child is a unique creation by God and deserves to be treated as a unique creation. And no institutional system of learning can do that, but homeschooling can. Yeah, I keep on getting comments, and I will translate what you have said. Gosh, we've got so many comments, and some of them are lengthy, and I'm trying to skim through them. Comment from the UK, thank you very much. I support homeschooling. Comment from Germany. In Germany, they are not allowing us to homeschool our kids. What can we do about that? They are talking about some case in Germany. Violeta Maria Enya in Germany writes that there were some legal cases in Germany back in 2005, 2006, where Mennonite families ended up in trouble because they educated their kids at home. Similar situation in Austria, and maybe you remember the Wilwick case or something to that effect, similar name. They came to the United States to get asylum. It's a long story, but you remember that's the Romica family. Yeah. Okay. So they were my clients. Oh, okay. They were HSLDA's clients. Yeah. And if I may ask you, I'm really curious as I read these comments. I think they got asylum, and that was reversed. What was the final outcome? Yeah, so the Romica family still live here in the United States. They were given asylum initially, but it was reversed. But they are still here living peacefully, and they're living a productive life and continuing to homeschool their children. Vorbeam cu domnul, un subiect care a vrut să discut cu domnul Donnelly acum seara a fost persecuția celor care își educă copiii la domiciliu. Sunt cazuri teribile din Scandinavia, din Germania, și dânsul mi-a spus că a reprezentat o familie din Germania. Am uitat numele familiei. A fost o familie pentru care am intervenit și eu cu o pledoarie la Ambasada Germaniei din București acum vreo 10 ani. N-am știut până acum că domnul Donnelly de fapt a reprezentat în tribunal în America acea familie. Familia a căutat azil politic în Statele Unite pentru că în Germania erau persecutați pentru că își educau copiii la domiciliu, și aflu astăzi pentru prima dată că oaspetele meu în seara aceasta, avocat fiind, a reprezentat de fapt familia aceasta în tribunal în Statele Unite, și înțeleg din ceea ce spune dânsul că familia la ora actuală încă locuiește în Statele Unite. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile care le faceți. Nu cred că, din nefericire, nu cred că vom putea acoperi toate subiectele care ni le propuneți sau comentariile care le faceți, pentru că vreau să mai adaug mai am câteva întrebări pentru invitatul meu, care are de a face cu aspectele pragmatice privind homeschooling. So, thank you, Mike. I've got 2 more questions, and I'm seeing that to some extent the 2 questions I've got left sort of jive and overlap with the questions and comments that I'm seeing here on the side of the screen. The first question is, please explain, and this would be new for me as well. Because I don't know the answer to this question. Please explain the mechanics of homeschooling. People are asking about manuals. How do they get the manuals, accreditation, textbooks? How do you get qualified teachers to teach a whole bunch of topics? The mechanics of homeschooling. Well, that should be the topic of a whole show.
I apologize. Let me go and tell them in Romanian what I just asked, because it's a very important question that's concerning a whole bunch of them. Deci l-am întrebat pe domnul Donnelly să ne explice cum de fapt funcționează sistemul de homeschooling. Până acum am discutat așa la nivel mai intelectual, mai esoteric despre homeschooling, ce e homeschooling și așa mai departe, dar acum l-am întrebat să ne spună în mod specific care sunt mecanismele, cum funcționează un sistem de homeschooling, inclusiv manualele, textele școlare, acreditarea pentru educația copiilor la domiciliu și aspecte similare. Mike, go ahead, please. Well, Peter, since we have a Christian audience here, I'll use this analogy. Most Christians understand the doctrine of justification and sanctification. We are justified by faith. That's when we put our faith in Christ. And then we live our entire lives through the process of sanctification, where we are learning how to be more like Christ. And God is using all things to develop our character. That's Romans 8:28 and 29. And I would say that, making the decision to homeschool, it has some similarities, because you have to accept that homeschooling works. But as parents, we know that we can educate our children, and that naturally that's how God created us. So we have to believe that. And there is something about faith in that. And then the process of learning the techniques and the tactics and the strategies and the mechanisms of homeschooling, it takes time. It takes research, it takes study, it takes community, it takes finding others who you can learn from, just like being in the church. It doesn't mean you have to be a Christian to homeschool, or that you have to be in a church to homeschool. I mean, anybody should be able to homeschool. It doesn't matter whether they're a Christian or not. But I just use that analogy for Christians because I think Christians will hopefully understand that analogy. And so to me, the more important question is not so much how you do it, but why you do it. Because the why is what motivates you to learn how. I could spend hours talking to you about where to find textbooks and the different approaches to homeschooling, but that's not as important as the reasons for homeschooling. So I'll just say this. If you feel like you are being pulled towards homeschooling, then you need to do it. And then you need to start the process of learning how to do it. And there's this thing called Google, which, we don't have to like Google, but it works. You can find a lot of information about homeschooling. And so you need to start your course of study. And you may want to do that before you start homeschooling. But the reality is there are many resources. There are many other people who have been successful, and they can help you on your journey. And so you need to find those people and find those resources. And in Romania, there are a number of resources and a number of people. There is a Romanian Homeschool Association. Peter, perhaps you can put up a link or something like that to the Romanian Homeschool Association, and they can help you. On our website at hslda.org, you can get a link to the Romanian Homeschool Association. And there are schools that are international schools. For example, the Home Life Academy is one school that I'm familiar with, and I know the people who started that school. And I actually personally introduced them to Romanian homeschoolers about 10 or 11 years ago, and they are supporting many homeschooling families in Romania because they are a school that is recognized in the state of Tennessee, and they have created a program for Romanian homeschoolers so that they can qualify for being enrolled in an internationally recognized school. So, and there are other programs as well that have curriculum. So homeschoolers have a very wide range of methodologies, but I don't really want to talk about that, Peter, because you can learn it. That's not the most important thing. The most important thing is, are you going to do it or not? That's the most important thing. So I hope people aren't disappointed by that answer. I don't think that they are, and I will explain to them in 1 second why. A comment from the UK. I heard of more and more people in England that are opting for homeschooling recently. That's in English comment. A lady says, my child
socializes with kids in the neighborhood, even though it seems to me from the comment the lady makes that she is homeschooling her kids. A gentleman is saying that we also need to tackle the issue in the European institutions. We need to go to Brussels with our pleas, European courts, and so on and so forth, because we do need to institute homeschooling in Europe as well. Some other people are commenting that the reason a lot of people are pulling their kids out of the traditional system is sex education, atheism, indoctrination instead of actually educating kids, and so on and so forth. So those are some of the general comments. Again, a whole bunch of people are thanking you for being on with us on my Facebook page tonight. And by the way, we are broadcasting this on about 50 Facebook pages. So really happy to have had you with us. Let me go ahead and tell them in Romanian what you have explained to us about the mechanics of homeschooling. And then I've got one final question and we should be done. Deci întrebarea pe care am pus-o dânsului a fost care sunt de fapt aspectele mecanice sau logistice pentru a-ți educa copiii la domiciliu în România. Dânsul mi-a spus că în opinia lui întrebarea cea mai importantă este dacă vrei să-ți educi copilul acasă la domiciliu. Asta e cea mai importantă întrebare. Dacă simți în inima ta că vrei să-ți educi copilul la domiciliu, înseamnă că trebuie să o faci, iar informațiile pe care trebuie să le obții ca să știi cum să-ți educi copilul la domiciliu, unde să începi și mai departe, le poți obține online și o să intru în câteva detalii pe care le-a menționat dânsul. Dânsul ne-a spus că pentru a răspunde la întrebarea care i-am pus-o, cum să obții manualele, cum să obții materialele pentru homeschooling, acreditare și mai departe, ne-ar lua o zi întreagă să discutăm aspectele acestea logistice, dar dânsul ne sugerează să intrăm sau să intrați pe mai multe websites folosind Google. Ne-a comunicat că în România există o organizație a părinților care își educă copiii la domiciliu și o să caut să vă pun și eu informațiile acestea pe pagina mea de Facebook. Dânsul a menționat, această organizație se numește Romanian Homeschool Association și de asemenea dânsul ne sugerează să intrăm pe site-ul web al organizației dânsului, care este din nou, vă rog să puneți pe ecran cei care sunteți în studio, HSLDA din Statele Unite. Deci Homeschoolers Legal Defense Association din Statele Unite și acolo puteți obține informații privind modul în care puteți să obțineți manuale și așa mai departe și acreditări pentru a vă educa copiii acasă. Am menționat de asemenea o altă organizație internațională care se numește Home Life Academy International, care de asemenea promovează homeschool la nivel internațional și de asemenea vă pot da informații prețioase privind modul în care vă puteți educa copiii la domiciliu. All right, Mike, we are nearing the end of our conversation tonight. And again, I want to thank you very much for being with us on my Facebook page tonight. And so the final question I would like to ask you would be, if you would, just sort of take your time and sort of address the media at large in Romanian. I'm sure that some of them are watching or some of them are going to watch because it's a hot topic in Romania. And, in my comments on my Facebook page, I'm very direct. Stop stigmatizing homeschoolers in Romania. So, obviously, you're a highly educated person. You homeschool your kids. Your organization is extremely influential from all points of view in the United States and all over the world. What would you say to a secular audience and media, which essentially is tracking the language of European
parliament resolutions and so on and so forth, which is sort of anti-Christian, atheistic, and so on and so forth? Well, I think my message to any media, whether it's Romanian or otherwise, would be this: report the facts, do your job, don't be propagandists, don't accept the government line. But that's the problem with mainstream media today, is it's easy to just take the government line and just regurgitate it. But that's not what journalism is about. That's not what journalists should do. In the United States, the reality is homeschooling has a very positive footprint in the media. 95+%, maybe even 98% of the stories in the United States from the media are positive, because homeschooling is positive. But you can look at other countries like the UK, France, in some respects, Italy, in places where the government is trying to crack down. And you'll see a little bit more of the stories that are negative. But if you look underneath these stories, they're not really fact-based and they're not evidence-based. They're just propagandist, trying to advance a liberal, well, not even a liberal, a progressive government control ideology, a statist ideology. And here's what I say to journalists who adopt that kind of ethic or that kind of message: shame on you. Shame on you. You are not doing your job. You are not a journalist. You are not reporting the truth. So that's my message to the media. Mike, I thank you very much. In fact, that's exactly what I posted on my Facebook page about 3 or 4 days ago. I sort of got, you know what they say, holy anger, because you see so much disinformation, and they ask these rhetorical questions. How can mom and dad, who are not specialists in biology, teach their kids biology? Of course, they don't go to people like you and intelligent people that can answer these questions, and they leave the subject hanging. They put a cloud over the integrity of the people that teach their kids, that educate their kids at home, and it's just absolutely unfair. And so that's exactly what I have said to in my comment. Report the facts, investigate. If you don't have expertise in something, any journalist with any sense of integrity would do an investigation. Talk with both sides. Don't talk with mom and dad who have on their heart to educate their kids at home and do all of this research online. They're not as sophisticated in explaining the system as Mike is, or other people in Romania. So that's precisely what my message would be as well. And I've got one final comment from somebody that's watching us tonight, and then I promise you we'll end. Let me switch to Romanian and make a brief synopsis of what you said in English about the media, and then we are closing. Alright, deci l-am întrebat pe domnul avocat Donnelly să ne spună ce sfat are pentru mass media din Europa și mai ales din România, care, într-un sens, dragi colegi din mass media din România, într-un sens m-ați influențat să aleg subiectul de acum seara, pentru că în ultimele câteva săptămâni ați publicat articole denigratoare la adresa oamenilor de bună credință care aduc pe lume copii și își exercită dreptul fundamental de a-și educa copiii în conformitate cu valorile morale creștine pe care dânsi și le au, iar dumneavoastră îi stigmatizați și îi marginalizați, îi denigrați. L-am întrebat pe invitatul meu din seara aceasta să dea un răspuns acestor atacuri nefondate și dânsul a spus exact ceea ce am spus și eu acum câteva zile pe pagina mea de Facebook. Vă rugăm să prezentați faptele în mod echitabil, în mod just, să investigați un subiect și un domeniu, un anumit subiect. Dacă nu îl stăpâniți, investigați-l. Puteți să discutați și cu experți, pentru că sunt și în România experți care privind homeschooling, de asemenea experți la nivel internațional în Statele Unite și așa mai departe. Iar cei care sunteți jurnaliști și doriți să continuați subiectul de homeschooling de astăzi în viitor, vă rog chiar foarte mult
să-l contactați pe domnul Mike Donnelly, mă puteți contacta și pe mine pe pagina mea de Facebook și eu o să vă pot da resursele necesare, studii și așa mai departe, sau contacte în Statele Unite și nu numai, ca să înțelegeți foarte bine ce este fenomenul de homeschooling și să îl discutați într-un mod elevat și inteligent în spațiul public din România. O altă sugestie din partea dânsului a fost mass media a devenit un fel de curea de transmisie a informațiilor părtinitoare natural date de guvern, de autorități și media trebuie să fie imparțială și critică la adresa informațiilor care le primește din partea autorităților. În final, domnul avocat a afirmat că este într-o oarecare măsură o rușine pentru o mass media într-o țară democrată și liberă să folosească libertatea de a publica, atacând și denigrând și stigmatizând un segment în creștere, oameni de bună credință, impecabili din punct de vedere moral în România și nu numai. Okay, Mike, we are almost done. There is one comment from Christian. I am a math teacher in a public school in Romania. I am sold. I agree with you. I appreciate all you have done. Congratulations. And other people who are telling us they are sold on homeschooling. And I told them in the beginning, I'm not here to actually sell you homeschooling. Mike and I are here to explain to you what the process is. But as Christian parents, we believe that you ought to look into homeschooling as a defense mechanism against what Mike has talked about, indoctrination, sexual immorality, that many of you are talking about sexual education, and the biblical mandate that parents have most responsibility to educate their kids. Mike, this is, well, we have another comment from Oradea. I do not know if you've been to Oradea, from a teacher. And that's the other comments are sort of repetitive, but again, everybody is very grateful for you being with us on my Facebook page, giving of your time and expertise. And again, Mike, if you have any closing remarks, you can make them. If not, we'll say to one another goodbye and good night to those in Romania. And before I forget, I would like to ask you to send me the report that we were talking about, because I'm going to comment on it on my Facebook page, the report about the advantages of homeschooling in comparison to traditional education in the I'll be happy to. Sure. Well, I'll just say this, Peter, in closing, I thank you for the work that you and your team are doing to bring a different perspective to the Romanian people and to others from other countries. Thank you all for listening tonight, or for whatever time it is, wherever you are. And please visit our website at hslda.org. We are here to serve the global homeschool community. That's my goal. And I'm eager to work with people in government, in media, in research, to give them the facts, to help them find the information that they need to be able to make good decisions. And ultimately, I believe that no matter what form of education a person chooses, homeschooling needs to be considered one of those legitimate forms of education that anyone in any country should be able to choose. And to my Romanian friends, I hope I'll get to see you in person someday. I loved my trip to Romania some years ago, and I can't wait to get back to the beautiful country of Romania. So thank you, Peter, and thank you all. Have a good night. Thank you, Mike. Just a brief comment in Romanian so they will understand the main points of what you just said in closing. Dânsul vă mulțumește că ați participat cu noi în seara aceasta la această discuție. Vrea dânsul de asemenea să mulțumească colegilor mei din studio care au pregătit programul din seara aceasta. Mă refer la logistică și eu vreau să le mulțumesc foarte mult. În seara aceasta s-a ocupat de aspectele tehnice domnul Cristian Horj, ARN Oradea. Vreau să vă spun celor care ne urmăriți, ARN favorizează, noi suntem pentru homeschooling în sensul de ca drept al omului, ca noi promovăm drepturile parentale, ARN, promovăm drepturile parentale și homeschooling este un drept fundamental al părinților, poate și obligație, cum spunea domnul Donnelly,
Dânsul mulțumește că ne-ați urmărit, dânsul spune că are mulți prieteni în România, speră să ajungă din nou în România cât de curând și vă încurajează să rămâneți, să continuați să vă informați privind subiectul și din nou dacă aveți această presimțire de călăuzire din partea lui Dumnezeu să vă educați copiii acasă, să o faceți. Vă mulțumim, thank you again very much Mike and good night, goodbye. And, Bună seara. Bună seara. Thank you again very much and may the Lord bless you and we'll be in touch.